¿Fatal? Sí. ¿Nada de nada? Nada de nada. Yo inglés técnico sí, pero... Inglés técnico, a ver si comentas un poco del niño. Yo inglés así de ¿Eres el manager? Sí, el padre de Messi. Pero de inglés fatal, o sea... Esto es el difícil. Esto es el parte difícil, es encontrar gente para comentar. En inglés, porque el inglés, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pitando esto? Sí, ya lo sé. Está escaneando un No sé si código. alguno de dentro sabe hablar Se más escanearon un código de QR por ahí atrás, no sé de qué. inglés. Ok, y lo pongo el temporizador. Subimos un par de minutos. Sin embargo, cógete una silla, ¿vale, Ferran? Y siéntate conmigo y cuando me comentes algo intentaré traducirlo, ¿vale? Vale, ningún problema. ¿Vale? Ya estamos. Ok. Búscate una silla de ahí atrás. Sí, voy a buscarla, tranquilo, no te preocupes. Vale. No. Perdona, la partida de fuera, ¿dónde se hace? No, en la pantalla. Ah, mirando la partida en la pantalla. La partida está ahí. Están aquí jugando. Ah, vale. Ojo que están grabando, ¿eh? Ah, Hombre, mientras que no te metes al fondo no te No, va a ahí ver. está, no, sí está. Xavi, ¿sabes quién es? El pulido. Sí, me suena, pero no... Que Pero yo sepa, no está aquí aún. ha llegado. Se lo ha dejado ya en la puerta, como quien dice. Se habrá ido a hacer un café. Da igual. Supongo, porque... ¿Quieres dejar la chaqueta aquí? No, voy a llamarlo, pensé que el coche lo tenemos aquí al lado, que me abra el coche. Si era por eso. Puede ser. Y ahora, a ver, creo que me escuchan. Bueno, haces una pequeña casita, ¿no? Porque ahora sí... Es que Ella, no he tengo la mirado. micro de ellos súper alta. ¿Pensaba quién estaba? Ah, sí. Estaba ahí detrás, agachado. ole. Míralo. Vaya verdad que nos vamos a un mercado de este, ¿no? Ostras. ¿Tú me puedes conectar a esta wifi? Lo dejo aquí, ¿vale? Mientras tanto, a ver si la puedo grabar. No, yo duraba 2 días y hace un tornillo, el solo tornillo para poder jugar que no pasamos. Cuando las finales, y los malufos estamos jugando en un lateral, pero yo creo que esta mañana jugando tampoco mucho y esta mañana estaba me hago esto y acabo de hacer cosas. ¿Ya? Gracias. Ya está roja, ¿eh? Tengo una foto para el grupo. No. Y tengo que poner nada, Cuando me dicen estaba así, no estaba así, estaba chapando. En su amarillo blanco. Estaba como si tuviese un mercado por aquí. Cuando he escuchado, ¿sabes que estamos con? Sí, nadie sabe que estoy aquí hoy. Ya, pero porque yo pensaba que está bien, pero pasa. Ahora vamos a pasear. No voy a gastar. Ya casi es todo. Quita esto. Ok. Luego. Adiós. Te están buscando el coche y aquí con yo para no manejar.
Sí, ahora es Ok, pues sí, parece que todo va bien. Déjame comprobar una vez más de que ya tengo el micro correcto conectado. No está yendo por el... Efectivamente, sí. Okay. Okay, so I think that's it. Welcome back. Oh no, welcome back. No, yeah, welcome to welcome to Barcelona with the Hyperspace trial for this weekend. I had plans. Move a little bit closer, Ferran. Even though you're not going to understand much of what I'm going to say. Okay, let's keep you here and let's make sure you're part of the conversation. At least I'm talking to someone. So I had plans to come yesterday. Iba a venir ayer. But like last minute on Thursday, Friday, my wife said, "No, I need your help to do something on Saturday." So it's like, okay, well then I'll cancel the Swiss, but I'll try and make the top. And like I said, I've been saying for the last 3 years, I've been trying to come to the Barcelona regional, and each time it's been like it conflicted the date with another thing, or it was in the middle of two things, and it was like pretty difficult. So in the end. Now I've ended up coming. Now, they're asking in the chat if the new wave was allowed in this tournament, and the answer is yes, correct? Mm-hmm. Yesterday, no, that's correct, no. Los nuevos naves no estaban permitidas. No, because they had the list submitted beforehand, and the points didn't come out till Thursday, so they couldn't permit them. But everyone's got them, and we've got a parallel tournament happening just a few meters away that people are playing with the new ships, which is a shame. But anyway, I thought it was going to be one of the first ones that they managed to do with the new ships. Uno de los primeros torneos con las naves nuevos. Sí. Que habrá sido bueno, ¿no? De que si lo podrían haber metido. Un poco de repente, pero... Exacto, no, pero estaría bien. Hubiera sido interesante ver naves nuevas. Yeah. Well, there we go. And there's all this fuss about... You also had the new ships got added to Hyperspace as well, the B-Wings and stuff like that. Mm-hmm. And we're going to have to keep our voices down because they can pretty much hear us, especially if I'm looking straight at them. So we are watching Bernat Montiel. Okay, now Bernat Montiel is obviously a 9-year-old boy, which is something that might not have been very clear to everybody, but it's something that we have to say because I've got his father sat with me to make sure that I don't say anything too bad about him and compliment him. The reason why we got Bernat on for this match was because last year Bernat made the final of the Barcelona regional. What was he playing? He was playing Nora... Three rookie X-Wings. Yeah, okay. And made the final table and lost to Juan, who, if you've been a long time follower of the channel, we saw play in the top 16 of the European Championships, the inaugural European Championships in 2017. And Juan is one of the local players that's very good as well. And they reached the final, and a lot of people kind of said, well, you know, Bernat had a lot of luck with his pairings, that he had favourable pairings up until the final, and in the final he lost redundantly. And so there's always, in X-Wing, there's always a doubt around how much or how good a player you are with just one success behind you. So to see him reach the top 8 this time round is... recalca su habilidad, no? It reinforces his ability. And we're interested in seeing him make the final again, huh? We'll have to keep our fingers crossed. So, how many players was it last year? Players last year, jugadores, el año pasado. En el regional, yeah. 128. 128 players last year. This year, y fue un otro organizador, ¿verdad? Que lo alquilaron una... Sí, fue... Yeah, it was another... It wasn't organized by the same store this year. The years up until last year, it was always this store, Goblin Trader, that did the regional. And then last year, a different organization took it over, and they moved it to another location because the store was too small to hold so many people as the regional demanded. So this year... was it saying Poland? Oh, of course it is.
This is the thing I always forget to do, is edit the Twitch setup. The thing that so last year they moved it to a separate location. They were able to fit 128 people, whereas this year the store has taken control of the regional again, and due to limitations of space, they've decided to make it a cap of 64 players, which sold out in 25 minutes. En 25 minutos se acabaron las entradas, ¿verdad? Yeah. Sí, sí. Okay. Creo que habrían a las 10 y antes de las 10:30, 11 menos 20, ya habían acabado las entradas. Yeah. Yeah. So like within 15-20 minutes, all the 64 places for the regional were sold, which, if you've been looking at my notes, the Barcelona region is one of the most competitive X-wing regions in the Spanish community, and obviously there's a lot to go with that, in the fact that you're talking about let's see, Hyperspace trial. Let me get my Twitch info up to date. Hyperspace trial Barcelona, and even though I'm doing this, it will still take about 2 hours before it realizes. Even when I do it like 20 minutes before I go live, it still doesn't count. Done. Okay, cool. Is there a button I've got to press to save? Update information. Okay, yeah. So Barcelona's been one of the most competitive X-wing scenes in Spain for the last 3 years. Before that, it was pretty much just Madrid. Only Madrid were like the big X-wing scene, but then about 2016-17, Barcelona started to become very dominant as well, with tournaments of over 100 people. And so they've had a pretty... Oh, here we go. What we got? One hit, one... Looks like it might be a focus, and one evade. So no... Takes a shield. Sí. Dutch firing. And gets two. 2 hits. Evades one. This is another shield. Oh, look at that! It's got the wrong icon for the ship. What's the? Do. 1 sec. We'll wait until they go back to dials. 2 hits and a blank, and you got 2 evades. Spending the focus. 1, 2. Looks like hitting a crit, and he's got 3 evades, so nothing to worry about there. And they go back to dials. Yeah, no, still shooting. He's still got the U-wing to go. And 2 focuses. And that's the end of that. Okay, let me try and find this and check what the symbol is. Yeah, the decision not to use Wave 3 was because they asked for lists to be submitted beforehand, and obviously points weren't released until Thursday, so there was no probability of being able to take care of that in time. This isn't something that we need to do now with the official app. We can what's that? Capital Z. You can just have people show up on the day of the event with the list in the app, and that pretty much works pretty well. But it would appear that's not been the case this time. We did have, when we used to have much bigger regionals in Spain, they got used to asking for lists beforehand, and so why has it done that? Though? Here we go. Okay, I think I'm up to date now. I think I've got everything done. So Gerard took the initiative.
pedra, calle y una tensión. ¿Qué está buscando el bloqueo? What did you say? No, que Oh, right. está buscando bloquear. He's trying to bump them and prevent the tokens from being spread about, and try and find one that you can at least take off the board this turn, huh? No damage from the debris cloud. So he's going to target lock, wedge. Sí. Yeah. So this is the advantage to have those big bases, and that pilot skill 1, and going first is being able to cause this big bump in the middle. And then next turn, obviously, dropping bombs in their path. Yeah? Why don't I have any bombs on his list? No, creo que lleva solo. He doesn't have bombs, no? No, Right, no, yeah, fire no control bombs. system and veteran turret gunner. Okay. This is what I need. Someone told me they were iron bombs. Okay. Sí. Wedge. Aquí, ¿no? So, wedge opens fire. Intenta salvar de alguna manera. No, flexa. Gets 2 rerolls for 3 and a crit. Yeah. 3 hits, 1 crit. ¿Quién te? After spending his target lock, and he takes damage. No. Un, ya te queda un escut. Yeah, he's already lost his shield, and that's a structural Un dado damage. menos de defensa. Structural damage, Creo, I think. Yeah. ¿No habrá? Oh, ¿Está cerrando? aced it. 'Cause it's been a while since I practiced. I was like, oh no. Okay, so 1, 2, 3. Yeah. With structural damage, and half points go on the board for Bernat. It's 2. Sí, porque no tengo. Pues Más, ¿no? 2. Sí. No defiende. 2 more. ¿Iones? Y antes. And the ions. Un y uno. And he ions him. Down to 3 hull points. Sí, no arriba más. Me llama un de defensa, ¿sabes? Dutch firing on the yellow bomber. Gets 3. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 y 9. So he's dead. Sí. ¿Y un crítico? Pero bueno. Sí. Per torn, nen. Sí. Es su arquetipo de lista. 4 rebeldes. 4 rebels es. Claro, aquí tiene que intentar Se le adaptan muy bien a Bernat. Yeah. It's his archetype, yeah. It's the sort of thing that he's like you said. We said last year he played. The introduction of a medium base with the U-wing. Do you think it had any effect on it, or the base media le costó? No, porque de hecho ha aprovechado para ser un poco más bloqueador de lo que era normalmente jugando. Right. Okay. Cool. Sí, sí, estaba guay. Sobre el largo de la carne. Rango 3, ¿vale? Bomber. ¿Un defensa 3? Bomber fires. It's 2 hits, rerolls 1 for a focus, and 2 evades. 2 evades. Pues 4, ¿vale? Está aquí. 1, 2, 3. Estoy y... Takes 1 damage then.
Sociedad. Why does it say Valencia? No, I've got this. Something's gone wrong. Okay. What's this thing, dude? I swear I... Yeah, it says Valencia. Okay, so where's my OneDrive? That's why. Try again. This is what happens. Típicamente me gusta llegar el noche antes del evento para montar, porque si no se crea lío top. antes de empezar a hacer opens, lo hice los mañanas y siempre la primera ronda perdida. Es que es difícil. Ya, hombre. Técnicamente hay mucha cosa que... Es que ya, y por eso típicamente me va mejor hacerlo en sitio en el día. ¿Sabes? Porque lo estás haciendo en la cabeza. Y si dependes demasiado, porque anoche me olvidaba de llevar los cascos buenos que tengo. ¿Vale? Y por ningún motivo los vi y los dije, los voy a bajar. Y después por algún motivo no los bajé al coche. Y eso es un poco como va la cosa, ¿no? Que cuando estás en sitio es mucho mejor que tienes en tu lista. Estás viendo las posibilidades, lo que necesitas. Pero sí que funciona ahora, ¿verdad? Dice Barcelona, Hyperspace Barcelona. Ok, so, entonces, está en una situación aquí de que obviamente se puede, Gerard le puede intentar hacer un otro bloqueo, ¿no? You can try and block him again this round, and try to get a few more hits through. But even with that block, that last round, didn't really manage to stick much damage. No consiguió hacer mucho daño. No. Yo aquí la cuestión es si Bernat va a utilizar Leia este turno o va a esperarse a hacer la pasada del siguiente. Para hacer los 4K. Exacto. Yo creo que esperará un turno más, pero no lo sé. Y ahora veremos. And if you're seeing Bernat, for some reason I want to call him Ferran. Bernat is wearing the Fuck the Meta t-shirt, which is your guys' team. Yeah. You've censored it, but yeah, it's got Greedo sticking the middle finger up, and it says Fuck the Meta. Even so, his list right now isn't really that uncommon, isn't really that anti-meta, is it? It's quite popular. La lista que tiene es muy popular, ¿no? Sí. ¿Sabes? No, un poco Fuck the Meta, un poco... No, eso es porque nosotros es el nombre del listas equipo. un No, poco... pero cuando empezaste sí que estabais muy como anti-meta. Cuando empezaron, yeah. When they started, the team was very anti-meta with the first torneo de la cantina, the first tournament for the cantina, which was one of our first, what was it, 170 players? 170? Sí. Algo así. And one of your guys won it. What was his name? Octavi. Xavi, ¿verdad? Octavio. Que iba con dos cuervos y un perro. Yeah, con dos hawks and a houndstooth. Lo que pasa es que también piensa que ahora con el hiper se ha puesto muy difícil hacer listas que sean un poco más... Está muy restringida. Exacto. Yo, por ejemplo, en el Nacional de Francia llegué también a top con Palop, Torquil y Bosch. Que al final eran... Pues, pero claro, con el hiper es muy... Digamos que las naves son
mucho más restringidas. Yeah. So yeah, what Ferran's saying here is that obviously due to the restrictions on Hyperspace, that the small ship pool that we have, that people have been complaining about a lot recently, it's not that it's a complaint, but more that like their philosophy of being anti-meta has given them very few options because there's not enough options available to them. And it looks like he fits. Dentro. Yep. Focuses. For fun. Oh, there you go. So he saved Leia for the next turn to be able to jump behind. Yes. Oops. Oh, which? No, he used Leia. He used Leia this time. No, he's flipped over all the I charges. use layer for the Yeah. U-wing. U-wing And and wedge. wedge. Host. Which hará daño aquí. Mm-hmm. Mm. Well, between the Y-wings, because both Y-wings fit. Yeah, he's going to wreck that Hello. bomber. Okay, 1, 2, 3, 4. Who hits? Loses and takes a damage card. Uses shields, takes a damage card. Okay. Nora. One crit. In it goes. Panicked pilot. Oops. That's what I think it is. It is a panicked pilot. He spends a target lock, gets another 3. Focus doesn't do any good to him, so takes another 3 damage cards. And down to 3. Ion attack. Gets 1. Doesn't manage to evade that. Takes another damage. Takes an ion. 2 damage left. No. Me estoy liando. Okay. Me ha quitado una carta extra. Okay, let's go. Menos ataco, ¿no? Se llama atacar, ¿no? One second here. Se ha puesto la partida muy bien. Sí. Gets 3. He evades 2. He takes his last shield from Wedge. Mm-hmm. Firing on Wedge, he said. 1 hit, 1 crit. 1 evade, takes the crit. No? Okay. Maybe it wasn't a hit. Three gets an evade. Oh, they're coming off the he's firing on Nora. Okay. My bad. And Dutch. No, he's firing on Dutch. Okay. I thought I heard him say Wedge. Okay, so now he is firing on Wedge. A hit and a crit. Takes it. And that's a blinded pilot on Wedge. Blinded pilot. And the U-wing gets 1. Estás gastando las esquivas, tío. Or 2. Takes 1. Normal, ¿no? 2 damage left on the bomber. Oh, I've been taking all the damage off the wrong ship. Ah! I need to start
putting in color coding on this panel as well, as opposed to just put everything back. There we go. Now everything's correct. Bernat, 99 points to 52. Giving him 247 to 153 margin of victory. And they're back on dials. So here's where we're expecting the bombers. Well, I'm guessing the yellow bomber is going to turn right. I would guess the yellow bomber would turn right, yeah, to try and continue to block the U-wing and the Dutch. Busca bloquear a Wedge, Yeah. que está a 2 de vida, ¿verdad? Wedge. We're just two hit points left, yeah, and no, and with a blinded pilot as well. Mm-hmm. These are the new templates as well, eh? And Bernat's got his new templates. Do you get jealous sometimes? I'm very happy. I'm personally not jealous for these templates. I hate see-through templates. Because there's some times when like you're just like going, where is it? Because you just like, you go into this mode where you just scan for information, and then because it's transparent, you don't pick it up, and you're just like going like that. Yeah. And the black dice. I was disappointed to find out they were translucent as well, que están transparente. Okay. I wanted to see them solid. Cuesta de ver a veces. Yeah, more than anything, I just don't like translucent dice because you can see the bubbles inside them. Puedes ver las burbujas, and me being someone who worked in a casino, this is like no. A mí me gusta más opaco. Yeah. Opaco I mean, there are obviously there are bubbles inside the dice. Uh-huh. There will always be bubbles inside the dice, but if I can see them, it makes it worse. Yeah. Mm-hmm. I can if I can't see them, I can pretend they're not there. So. The U-wing bumps into the back of Nora. Yeah. 4K from. Le pasará. Yeah. Con este conseguirá bajar el bomber que está. The blue bomb, the turquoise bomber will be going down this round. There's no doubt there. The question is how much damage can he get free onto the yellow one for free. Yeah, blocks Dutch. But a good play is to be able to fire on the yellow bomber. And the U-wing and the yellow bomber. So yeah, basically he's got Nora. If he can get Nora to get those last 2 points of damage on the Cobalt Squadron bomber, then he's got he's got Wedge firing on the yellow one. He's got Dutch firing on it at range 1. And if Nora manages to take down the turquoise one, then the U-wing also gets a couple of shots in for free on the yellow one, and we can easily get him down to like within 3 points of life as well. Pues
Los escudos. 3 shields. A curtes? Ja que està tocat? Òbviament. Li queden 2, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Okay. 2 focuses. Spins the target lock, gets 1, 2, and a crit. Tira per les And focus means he's taking the Dead. both. 1, 2, and crit was wounded pilot. No, not wounded pilot. The other one that's a pilot. Panic pilot. Yeah, wounded pilot. My bad. Sinopla? Stunned pilot is the other one. Panicked, blinded, wounded, stunned. 1, 2, 3. Is a crit, I think, as well. And an evade. Normal i crític. So, Ja té un de escudos, no? and that's the blinded pilot. Iones? The ion attack gets 3. Normalios. 1 and 2 ions, no? Yeah. Oh, vinga. En defensa? Aquest sí. I can probably put Barcelona in here. Un disparo. Mira, així, varieté. Partisano, vale? Frontal. 3. 2 and a crit 3. takes all 3 on the U-wing. I el lateral a wedge. And firing on wedge, 2 focuses, no damage. Aquí vienen los 3, no en el partisano. No es matar tan wedge, tío. U-wing's gonna get a shot in on the Range 1. yellow bomber. Un crític. 1 crit and focus. It's structural damage. Venga. Okay. Recupero un de Leia. Ok. Leia's been received 2 charges, so not this turn, but next turn be ready to go. But I don't even think it's going to last that long. No creo que va a durar más de un tiempo, un turno creo. más, ¿verdad? Es que sin haber quitado ninguno de los cañones de Bernat, llegar a esa situación de que ya, hombre, es que cuando lo ves en la cámara, tío tan grande, tan pequeño. Sí, pero es que... You see this big guy and this little tiny boy. No, pero es que al final juega, o sea... No, ya. Al final la gente dice, no, que si la mano, que si... Ya. Al No, final, pero te ves que él pone la nave hacia donde tiene que disparar y... Yeah. O sea, tiene muy claro qué tiene que hacer siempre. He's not put himself in a compromised position at all. He's found every single way to make sure that he was diverting fire around. He's not taken more than 2 shots on either of his ships, so it's very difficult to take a ship off the board with only having 2 chances to shoot it. Ya está. Sorry. Right, let's go. $313 to 87 armor MOV so far. Canvies l'arc. Com? Estàs Sí, canviant sí, canvia-la, canvia-la. Perdona. La mitad de wedge. Yeah, he's moved his arc backwards. It wasn't a mistake. gira les Y creo que ales algo de lucha, la mitad de nave. i esgota 90 graus. So he's closed the pivot wing and 6 milions. drops a bomb. No, No, yo escuchaba sísmica. En mis oídos escuchaba sísmica. No, he did that pivot wing thing. Como vi el uno recto y escuchaba sísmica, te lo juro. Y dije, oh. ¿En serio?
Ah, no sé qué es el niño que estaba burlando, haciendo un poco como... Voy Podría- a colgar un cisne. ¿Qué? Sí, sí. Tiene un punto de humor. Ok. Sí, sí. Arauco de 4 con el align. Y un 2 para adelante con wedge, posiblemente. ¿Eh? So, No, sí, sí, no. a pretty heavy kill box coming into place here. That doesn't take any damage Si, from si necesita pasar por the una debris estrella, field. dices, And there's no rocks on the table either. It's all debris fields, huh? Okay. So here we go. Wedge, range 2. Blanks everything out. Gets 1. Down to 4 hull points now. No. Yes, down to 4 hull points. My bad. Dodge gets 2. No. 2 hit points left. Nora and the Renegade to still fire. tiene un crit de... Range 3 from Nora with a target lock. Gets 1 with the target lock. Rerolls for a focus. Only 1. Doesn't evade it. Takes 1 more. And then now he's going to fire the eye. Oh, there's no range 3. The Renegade still to fire. Disparará y... Looks like my clock stopped. Don't know how long's left in the round. He gets 1 and evades it. And only got 1 damage. Okay, well done. Well done, Bernat. Es que no estoy acostumbrado a Bernat como nombre, estoy acostumbrado como apellido. Así que me estoy liando un montón. But we're going to do it in Spanish, obviously. Gerard, Gracias. correct? No? Hi. Ok, so, enhorabuena por haber llegado hasta top 8. Muy contento. ¿Vale? Ayer en el Swiss, con este tipo de lista, ¿qué tipo de cosas? ¿Cómo ibas? ¿5-1 o 4? Ayer hice 5-1 y solo perdí con Bernat. Yeah. Y Era fue una más o repetición. menos la misma idea, ¿eh? O sea, me pasó por encima, pero... Vale. So, just Cosa to let buena. everyone know who's watching, the only game he lost yesterday was against Bernat as well. So, it's era- Yesterday he won. He was winning. he won. He beat you. 50 minutes, In maybe 50 20, minutes? Yeah, 20 minutes? 1 bomber, 2 bombers, 3 bombers. Go Bam, home. bam, bam. Okay. Okay, excellent. Sin embargo, la lista tiene su fuerza, solo es que contra esto de que con 4 rebeldes que tienen bastante un nivel de ¿qué se dice? La Da mucho fuego y... carencia de fuego, sí. Eso. Normalmente lo que en casi todas las listas el primer bomber sale muy perjudicado. Entonces lo tiro encima y perjudicado, pero ya está bloqueando, no dispara Hombre, más. se va a perder, ya. Pero con él me lo baja. Ya. No por mucho, pero al tener 6 disparos Ya. me lo baja. Con Ya. las otras listas consigue llegar vivo con 1 o 2 puntos, pero ya se queda en medio. Ya. Y- Con los Tart Gunners, con el Iones, que le da es casi un daño extra. Es un daño ya, extra. ya. Contra mí es casi siempre un daño Ya. extra. Bueno, perfecto. Ahora te he llegado hasta aquí. Igualmente, de los planes, por ejemplo, ¿tienes más torneos en mente en los próximos meses? Nos vamos a Zaragoza también, al Zaragoza. Hyper, sí, haremos Ya. un poco de turismo con la buena gente de Zaragoza. Ajá. Y entonces ya hasta pasado verano, creo yo. Que Ya, el vamos. Open. Ah, bueno, claro, es verdad, Ah, el Open ya. en Madrid, también vamos Ya, a Madrid. ya. Nos Vale. han hablado de una speech que hemos hecho un par de veces y Ya, no muy puede bien. faltar. Perfecto. Y
Claro que una cosa que se debe ver aquí en la pantalla, no sé si es que porque mi silla es un poco más bajo que tuya, yo soy un tío un poco grande, tú eres más grande aún. Tengo carisma. Eso sí, no, pero en todas las dimensiones, no solamente así, que yo también soy. Pero cuando se ve en la pantalla, se ve Bernat y se ve a ti al otro Es lado. que ver. Y no me lo voy a comer, ¿eh? Creo que... Ahí está. Los acabo de mezclar. Y ya, es un cosa pequeñito. Sí, sí, sí. Hace pero gracia más que nada. yo cuando lo vi ayer, pensé, hostia, que no me toque con Bernat, me va a pasar por encima seguro. Y pum, ronda 5, hola, ¿qué tal? Pero bueno, yo muy contento porque la lista esta era muy, aunque es un poco pesadita, Muy bien. era muy friki y es handmade, o sea que... Si hubierais llegado al final, el mundial, ¿habría sido una oportunidad? ¿Una posibilidad para representar Fox Squadron? En el mundial. Hombre, yo si me invitan a un mundial ya me pago. Bueno, me invitan, sí, güey, si tengo la plaza, sí, pero digamos que no soy un jugador especialmente pro. Y claro, aquí hay gente que la toca es que muy te fuerte. sorprendería te sorprendería de que el nivel pro no es tanto distinción como piensas que es. Que obviamente hay algunas que son muy alto nivel. No, hay gente muy fina. Y después, pero después de este rango como, miramos como el 1%, ¿no? el 1%, el nivel entre los demás es que es más por, ¿qué es la palabra? De que tienen como... Bueno, también tienen más práctica a veces, gente que va más... es que lo tienen más forma. rodaje. Tienen más forma, lo tienen más control. Correcto. No es decir que ellos que son lo que intento decir es que cuando bajas de la primera parte, donde están las capacidades muy altas, es muy borroso entre las siguiente 80%. ¿sabes? Bueno, yo intenté recuperar esto con una lista que no requería pensar mucho. Muy bien. Vale, más sencillo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Un placer, Venga, salud vale. y pelas. Adiós. Traeré ratafía a las pichas. Sí, por favor. Entonces, vemos breve porque me he dado cuenta que todo el mundo ha terminado y estamos esperándonos, ¿vale? Pero sí, lo que era importante es que enhorabuena por llegar al top 4. Gracias. ¿Vale? ¿Tú qué piensas en la oportunidad de repetir como el año pasado, llegar hasta el final? ¿Has visto lo que tienes que enfrentar ahora? Contra Luke, una la U Ya. y Lando Calrissian. ¿Te parece fácil? ¿No? No. Ok, vale. Tú entiendes de que si llegas al final esta vez, aunque pierdes, tienes una invitación al mundial, ¿no? Así. Sí. Tú tienes la posibilidad de competir en el mundial si ganas si llegas al final. No tienes que ganar. Si ganas es otra cosa, ¿no? Pero al final, las dos personas tienen una entrada para el mundial, porque este año lo están haciendo de que solo puedes entrar si tienes la plaza ganada. ¿Tú crees que lo tienes bastante en la lucha? ¿Qué? ¿Tienes bastante en la lucha para el viaje a Estados Unidos, para el mundial? ¿No? No lo sé. ¿No? A ver si hacemos una especie de recaudación, ¿no? Hombre, siempre será bien. Mira, es que mira la cámara como te pareces. Lo voy a bajar un poco. Vale, y me agacho yo. No, va más bajo, ahí. Vale, entonces eso, ¿no? Que tienes una partida más para ganar y después, es que si vas, serás la persona más joven, creo que ha competido en el Mundial. Hombre, más joven no lo diría porque a lo mejor había algún hijo de alguien que iba en los años anteriores que podrías pagar la entrada, pero ya sabemos de que los más jóvenes que son famosos eran el Nathan Eid y el Simeon de la Pina, que ganó el año pasado, 18 años. Nathan Eid estaba jugando muy bien desde los 15 años, ¿no? Así que ya lo veremos si tenemos algo de suerte. A ver, hombre, sí. Es que si gana la plaza, algo se tiene que haber. Muy bien, pues mira, lo dejaré así porque ya lo sé que estamos un poco apretados de tiempo, ¿vale? Te pido perdón porque otra vez lo dije, el año pasado dije de hablar contigo, hacer una entrevista un poco más tranquilo y después me lío con otras cosas y no me he tenido la oportunidad, ¿vale? Tranquilo. Ya, pero es que decía un niño que le voy a hacer una entrevista y de Fernando me quedo como el Grinch, más que nada. Vale, suerte por la siguiente partida, ¿vale? Quiero verte en el final, ¿vale? Gracias. Muy bien, hasta después.